On this 11th day of what is said to be the 167 days of January, the most important question we are asking is, how are you? We're not just asking this question superficially, but we really want to know, because mental health is at the fore when it comes to healthcare. Today on your show, Uliza Daktari, I am your host, Dr. Lauren Mengesa, yani Daktari wa kina mama. I am an obstetrician and gynecologist based at the Upper Hill Medical Center. And today with me nina mwana psycholojia ambaye anaitwa Mary Musau. This is a specialist when it comes to matters mental health. Karibu sana, Mary. Asante sana. Mary, could you just tell us a little bit about what you do and what you do for mental health? Okay, thank you very much. It is a privilege to be here. So I work for Build and Restore Counseling Services. As a founder for Build and Restore, we have a team of therapists that we work with, and we are able to see a number of people with different situations. We work for corporates, we work for insurance companies. Like, for example, we are with CIC, and we do work with their the people who they've onboarded. So we are in their panel. We also have people who just walk through our doors, and we would call those like private, clients. So in terms of spectrum, we look at every situation. Yeah. So anything that concerns mental health, that has to do with relationships, has to do with emotions, has to do with psychological aspects, we are able to manage that, and even stress at work. So that's basically what we do. And that's extremely important, as we're going to hear from the story that's coming right up from James. I was born in a good family. My father, my mom, in a very loving environment. But when I reached around Form 2, that's when my father passed on, and it really hit me. I became depressed because I lost motivation of life, and I lost the reason why you're doing good things and you're doing the normal things as a student. Nikaanza kukua disconnected with even my schoolwork. On the other hand, my mom also was affected, and my family. So that thing, being the firstborn, I was going through a lot, but I could not speak it out. So life went on. After high school, I was enrolled to university. I did 2 semesters only, I think 3 semesters, but I could not finish. I became so addicted, and at a point, my family, they looked for me, and they initiated a plan to take me to rehab. I went to rehab. I stayed in rehab. I finished my first time. I left rehab. Having had the sessions and the therapy process, nilikuwa fiti. So I came out very bouncing, very confident, ready to face the world. But within no short period of time, I relapsed again. I did that for a number of times, in and out of rehabs, but coming out and relapsing. I attempted suicide 3 times, but God was with me. I did not die. Nilipanda juu ya building, nilikuwa nataka kujirusha, and someone just came and talked to me and told me, if you die today, what is the gain? There's a time I tried to overdrink to die, but I didn't. And it got bad. I could not even work. Wherever I could look for something to do, I would not stay for more than 2 weeks. I would leave it. Why? Because of loss of motivation and no purpose in life. Nikakuwa mtu mwenye amepotea. Your motivation is dead, and life has no meaning at all. Everywhere you're surrounded with darkness. That was where I was. But I kept telling myself that I'll come out of this situation. My mom also kept telling me, because I would call her sometimes, ask for money for food. She would tell me, my son, one day you'll come out of this, because this is not you. It is life that has made you this way, but one day you will come out. One day I went to church, and I walked in church, and I found a service going on.
I just went down on my knees and I cried and I began to seek after God. Life began to take a different turn. I started seeing the other brighter side of life. I started enjoying sobriety, life without drugs and alcohol. Today I'm sober and I got fully restored and I'm preaching the message of hope. Now, in this new year and in life, you need a partner. As Mary has told us, as well as myself, CIC is our partner on this show, and they can journey with you through their various plans. Now, CIC offer a family Medisure plan. This plan is catered to the entire family. This means the parents and the kids, should they need their inpatient care and outpatient care, then they're fully covered under the family Medisure plan. Now, if you have your parents or your older ones who are above 60, then CIC has catered with a plan that is called the Seniors Mediplan. So this makes sure that into your old age, you're not stressed about medical bills and you can banter into the sunshine without worrying about who's going to pay for what. Now, do you belong to a chama, a men's group or a women's group? Then we have CIC Corp Care that's designed for those people who have come together so they can also be able to be unbounded by the costs of healthcare. Now, listening to the story of James Daktari, tunasikia mambo mengi pale. Tunasikia mambo ya loss and grief, amepoteza mtu ambaye yuko karibu na yeye. Tunaona mambo ya alcohol, mambo ya kutumia pombe, uraibu, haya mambo yote ambayo yanaguzia ile hali ya akili ama afya ya akili. Tunaingia mwaka mpya, it's 2026. Tukianza mwaka watu wanaanza na matarajio mengi. New Year's resolutions, plans. Ni vitu gani ambazo unaweza ambia mtu ambaye anaingia into the new year? How are we supposed to step into the new year so that we can be able to do this mental check? Thank you so much. That is very useful kwa sababu wakati tunaanza mwaka, mambo sana sana tunasema nataka upya. Nataka niache yale yako nyuma yangu ndio nianze mapya, alafu nijipange ili niweze kumaliza mwaka. Lakini saa zingine tunaingia tukisikia kwamba kuna mambo mengi sana ambayo ni mazito. Kama vile karo ya school fees ya watoto kama kiwazazi sasa. Alafu nao watoto wanaingia shule ambayo wanaenda darasa lingine. Kwa hivyo kila mtu anasonga mahali ambapo ni tofauti. Kama ni kazini, labda huwa alikuwa akitarajia promotion, ama amebadilishiwa boss, ama saa zingine ni relationships. Unasikia mtu akisema huu mwaka ningetaka nifunge ndoa, ama ningetaka niwe na mchumba, ama ningetaka niwe na mtoto. Kwa hivyo kuna changes nyingi sana. Hata saa zingine ni maumbile, tunasema nimeona huo mwaka umepita nilikuwa gain a lot of weight, nataka nipunguze, ama ningetaka nikule vizuri. Hayo mambo yote sababu ni kimaisha, yana affect our mental health. Kwa hivyo tumeguzia uzazi, tumeguzia transitions, na vile tumeona James amesema alikuwa mahali pagumu sana. Na ikawa ni vigumu kwake sana kuongea kwa sababu alijitenga, akakuwa peke yake na hakuongea na watu wengine kwa sababu labda alikuwa akiona haya mambo ambayo yamekuwa mazito kwangu ni yangu peke yangu. Nikiambia watu wengine wataona mimi ni mzigo na sitaki kuwa mzigo. Kwa hivyo saa zingine kujitenga inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo sasa tukianza mwaka mpya na tunataka kutarajia Mungu atusaidie tufike mpaka Disemba, mapenzi yakiwa yake, ingekuwa ni vizuri tusijitenge. Tuongee na mtu ili atusaidie, lakini pia vile tuna cope, it's very important. Kwa sababu sasa if we begin using drugs, we begin using alcohol, we begin using behavior that does not help us to progress, inaturudisha nyumba badala ya kutusongesha mbele. Na hivi mtu anasikia overwhelmed na anasikia hawezi kucope. A lot of people feel like failures wakiona kama hawapati hawa malengo ambayo wametenga. Ni njia gani ambayo unaweza set goals kwa njia ambayo inakupatia peace na unaenda kwa njia ya taratibu instead of kujipatia stress na pressure ikiwa mingi sana, which can lead to burnout? Unajua wakati mwingi we tend to compare ourselves. So we want to be like so and so. Everybody has their journey, and their journey is very unique, and it's very different. And so we tend to compete. So one of the helpful things ni wewe mwenyewe kibinafsi ujifikirie. Ujiulize, mimi vile niko, mahali niko, circumstances zangu ziko hivi. Ingekuwa ni vizuri nichukue step by step bila kucompete with anybody. Ili niweze kusonga vile ingetakikana. Ndiposa hapo tunasema it's good to have realistic
expectations, set realistic goals ambazo unaweza sema nilikuwa kiwango 1, nimeenda 2, lakini si nilikuwa 1 and in a short period of time nataka niwe 6. Sasa hapo tunajiseti na inakuwa ni vigumu sana kumanage, na ingekuwa vizuri uwe kuna mtu ambaye unamwamini ambaye anakusaidia, kwa sababu tunasema, unajua tunaongea maneno ya ubuntu, I am because you are. Yes, and it's very important. So we are a community, and to be able to leverage on those resources. Who am I talking to? Who is working with me? Na kitambo tulikuwa tunasema communities were there, but that's breaking down. So now we have professional services where you can actually call and ask someone to help you so that you're not alone in setting your goals and in the pace that you're having for yourself. Some of the most stressed people sahizi ni wale watu wanaitwa wazazi. Yes. Manake walipewa ile list ambayo ina karo, ina mambo ya uniform, mara games sijui zipi na zipi. Na wazazi wanapitia mambo mengi. Manake it's not just the school fees. Kuna mambo mengi, majukumu yamewazingira kila mahali, na hata hiyo buntu bado inaleta, kuna relative mwingine pale amepata hii na hile. So how can parents navigate this time and space without feeling like, you know, they're literally losing it with all the pressure? I think one of the ways of navigating is togetherness. First of all, if you're a parent, you're together as a couple. If you're not together, then you can still find ways of working it out. And I think as a parent, decide what you can and what you can't. Children will always put you under pressure. They want this, they want that, and my friend has this, and their family, this is what they do, and this is how they rock it. And I think to be able to say, I hear you, but this is what we are able to do. And to find a way of having that conversation. So the big thing, you know, days are really behind us. Sisi tukilewa, there were no conversations about what now. You know, it's been said, and those were our expectations. We didn't expect conversations. We expected it's been said, toward the line. That is the law. But right now, our kids know how to and what to tell us. And so they can engage you in a lot of conversation that you find very draining, because then you feel there are so many demands. I think one is to be able to know you're a parent. At the same time, we need to engage more than we used to engage in conversations and yet maintain the boundaries. I can afford this, I can't afford this. Let's work through this, let's see what we can. And of course, mtoto atanuna. Akinuna, it's not new. No. You know, and we just need to watch, because sasa in social media there are so many options. Unaona mtu anaambiwa, oh, if your parent is not doing this, then you can do this. And we're talking about depression, we're talking about anxiety. James talked about suicide. Yes. You know, and those are the current things with us, you know. Suicide, it's very common among the young people as an option or as a threat. You know, alcohol, drugs, those are common parts. And I think as parents, we need to be careful not to just kupuuza, ile tunasema unapuuza. Ama waambie mti, you know, ata harakisha. You know, and they could, but it's not easy. It's not easy. Hakuna mzazi ambaye anaweza sema they are an expert. We are all in the school of getting to know how to parent, and it's good when we get together and we can talk about it. And it's also good to seek professional support, to see how you yourself to support yourself so that you can also support the children and the demands. Mary ameguzia jambo la muhimu, social media and how social media impacts our mental health. Na tutataka kuangazia mambo hayo, lakini we're going to take a short break. Tutapenda sana kusikia sauti zenu. Zungumzeni nasi on our SMS lines on 22422. Talk to us on our socials at Uliza Daktari and at Daktari_Mengesa, and call us on our lines below. Join us after the break. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6.
Blue Band, a spoonful of difference. All day heat and sun damage your skin. Discover the freshest sunscreen. New Garnier Super UV Cooling Sunscreen. SPF 50 and brightening vitamin C to protect from sun damage. A light, refreshing texture for 8 hours of freshness. New Super UV Cooling Sunscreen. Stay protected and fresh even under the sun. By Garnier. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com, or simply send your shopping list on 07 10 487 487, and let's make your back to school experience a little more easier. Citizen Duka, the home of discount. Just a payslip. Get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Na tumeangazia mambo ya social media, na swali kubwa ni kwamba hii social media ambayo saa hizi we are dealing with it every day, how is it affecting our mental health? Maswali yenu yanasema, daktari, niko na kijana ambaye ako na mental health case na ako college. Karibu amalize, lakini kwa sasa sioni kama atamaliza. Amepatiwa dawa lakini amekataa katakata kumeza hizo dawa. Swali lingine anasema kutoka Betty, nilipitia postpartum depression and up to date I still have headaches. How can you help me? Swali nyingine anasema, unaweza fanya nini wakati unasikia umefika mwisho? So daktari, I want us to just circle back to the social media. Mambo ya Facebook, Snapchat, Twitter. How is this affecting? Unajua kuna ile ukweli, reality and the curated versions ambazo tunaziona pale kwenye mtandao. Hii inaathiriaje afya yetu kiakili? Unajua tukiongea about mental health, tunasema kuna kitu ambacho kina ku-affect in terms of your thinking and therefore your behavior. Sasa tukiangalia maneno ya social media, we're spending a lot of time on social media. For example, hata wale watu saa zingine wanakuja in our clinics, ukiuliza mtu anasema silali. Unamuliza how is it? Ukianza kufikiria ama kumhoji ndio ujue hiyo inaendelea aje. Kwa hivyo anakuambia nikitoka kazini ama nikitoka shuleni nachukua simu yangu. Ninaanza kuangalia Facebook, ninaangalia TikTok, alafu tena ninaenda LinkedIn na ninaenda. Ukimsikiza amekaa hours past midnight bado anaangalia social media na yuko kwa screen. Sasa by the time anafika tuseme 1 o'clock, 2 o'clock, unajua yuko macho kabisa, because the things that she's watching or he's watching are very exciting and keeping them very awake. Itakuwaje sasa mtu ataweza kulala from that time, amke in good time, aende kazini na kuwe productive? So social media, when you look at it also, there's the whole, apart from time, there's the whole issue of comparison. Yes. How many likes do I have? How many people are checking in, you know, to see what I am doing and what are they saying about it? Kwa hivyo we begin to compare ourselves and feel, if I don't have many likes, if I don't have many people viewing my page, then it means I'm not worthy and I'm not good enough.
And that begins to really affect people. And, you know, I can tell you it's from the spectrum of young to old as well. So we are busy looking at, so who is approving me, who is saying what, and who are the haters as well that affects us. So a lot of our self-worth and self-esteem has been pegged around social media. Kwa hivyo inategemea ni nani anaangalia. On the other side, mtu ambaye anataka kukutusi ama kukwambia mambo ambayo si mazuri atapitia ule mtandao pia. Na hayo yataku affect. So alafu sasa solutions. Tukitaka solutions, badala ya kuongea na daktari ama kuongea with a profession ambaye atakusaidia. Unapost swali. Unaenda pale unapost alafu napata majibu. Kama sasa we are talking about artificial intelligence. It is good, but sometimes it can not give you the right direction because it's not personalized and it depends on how you are asking the questions. Na unaweza pata majibu ambao hayatakusaidia kuelekea direction ile itakusaidia wewe mwenyewe. So the time that's happening, the kind of advice that we're getting, the substitution of that, and our self-esteem that is tied around it, all that is affecting our mental health. Because then I begin to think of myself in a different way. I'm not sleeping enough. Yeah, I don't feel worthy. I'm not productive at work. I'm not productive at school. And now I begin feeling very stressed. Sasa kama silali, nitaanza kutafuta labda nikikunywa pombe itanisaidia. Naanza kutafuta labda nikitake drugs itanisaidia. Labda nikianza sasa kuangalia more social media itanisaidia ili nilale. But you begin to find that it's actually self-defeating and you're getting in trouble. And the best thing is, ningesema jambo la kwanza, maumivu ya kizidi, tafuta ushauri wa daktari. Kwa hivyo hata watu wakikuja kwetu counseling, mtu akisema nasikia, unamuuliza umeenda hospitali, daktari amesemaje, umefanywa tests, hizo tests zimesemaje. Sasa tukipata kama mtu anasema tulifanya test, hakuna kitu ilipatikana. Daktari anasema aoni kuna chochote. Sasa hapo tunaanza kupata mwelekeo ya kwamba hapa kuna jambo ambalo linatatiza mtu ambalo it's mental. And now we begin to see how to help. Like for us, we have clinical assessments that also help us in accuracy of diagnosis. So that when you come and you say, I'm feeling suicidal or this is what I'm thinking, then we have a test, you know, clinical assessments that are going to help us to know, is it true? Are there other underlying issues? Where are they coming from? How intense is it? Do we need now to partner with a specific doctor who is going to specifically look at certain issues ndio zikusaidia? Kama sasa daktari wa gynecology. Tuseme sasa client akuje aseme sasa unajua silali, ukipeleleza unapata alali kwa sababu hajapata mtoto, hiyo anawaza, anasikia kimsumbua sana. Sasa nitasema tukikusaidia hivi, nenda umuone gynecologist. Kwa sababu gynecologist ana speciality yake ambaye itamsaidia, na kisha akikuja we work together. So that partnership is very important. Kuna mtazamaji ambaye amesema, what do you do ukiona umefika mwisho? And you know, that is the kind of conversation we get from wale watu ambao wameona kama wamepoteza tumaini kabisa. They cannot see light at the end of the tunnel. Tuna simu? Hello? Hello Brian. Nzuri sana. Karibu Uliza Daktari. Daktari, mimi niko na shida ya akili. Na wakati kuna wakati huwa naenda kwa mtu salimia, anikaribishe na chai, ndio. Sasa inaweza fika time yenye akili yangu inaniambia like mpige na hii chai, mwage chai, alafu naanza kucheka mkono, ni kama inataka kabisa niko serious kufanya hivyo. Kama kuna wakati naenda kwa barabara, alafu nikaa nimesimama hivi nisikie kama naweza simama kwa gari gonge, yani inanipoga stuff. Sasa inaweza nambia ni shida gani? Ama nitafanya nini kwa mio? Asante kwa swali lako Brian. Naam daktari. Acha tuanze na Brian alafu tukuje kwa mambo yako. Brian, asante sana kwa swali lako na asante sana kwa kuwa
ume open up, useme vile we mwenyewe unafikiria. Huwa tunasema kuna mawazo ambayo si ya kawaida. Sasa mtu akianza kufikiria, naona naweza kanyagwa na gari, ama niende nisimame kwa barabara nikanyagwe na gari, ama ninaenda mahali mtu amenipatia chai nataka nimwagie. Sasa hilo wazo si la kawaida, kwa sababu si kila mtu ana ubaya. Sasa akili imeanza kukuambia ufanye mambo ambayo yanaenda kinyume cha kawaida. Ukipata akili yako inakupatia mawazo ambayo inaenda kinyume cha kawaida, ni vizuri utafute ushauri wa daktari ili akusaidie, ajue ili jambo ni nini, kwa sababu huenda ikawa ako very stressed. Ama yuko depressed, ama kuna vitu ambavyo zinamsumbua akili. Lakini saa zingine tunaweza kuwa tukisema maneno ni ya akili, saa zingine tunajua hata ugonjwa wa mwili unaweza sasabisha maneno ya akili. Kwa sababu mtu anaweza kuwa anaugua sana, ama akona ugonjwa ambao ni wa kimwili lakini unakuja una affect brain. Kwa hivyo saa zingine tunaweza sema ni vizuri daktari ajue whether it is induced by another situation that you're going through, either because it's a medical situation that is causing vile yeye mwenyewe anafikiria. Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri Brian, kama ungeenda uongee na daktari, ili daktari akusaidie kujua itakuwa ni aje. Sana sana tukiona mawazi yakiwa hivyo, hata ukikuja counseling ingesema ni vizuri uone psychiatrist. Tukiangalia mahospitali, utapata hata General Hospital kuna psychiatrists ambao wanaweza kukusaidia. Kwa hivyo Brian, hatusemi ya kwamba uwezi saidika, unaweza saidika, lakini tafuta usaidizi ili usaidike. Tuna simu kutoka Frida. Yes, mambo. Poa sana, habari ya mwiki? Mwiki tuko sawa. Mimi naitwa Frida Muzusi. Naam, swali lako? Niko hapa Kasalani mwiki. Swali langu ni niko na shinda nikiona rafiki yangu amenunua kitu na inanisumbua juu hata sijanunua. Naona nikimuona hata kitu mpya inanisumbua akili. Kama kuna rafiki yangu hii December amenunua gari, imagine nimesumbuka vile, naanza kujiuliza ingekuwa ni mimi. Yani imeharibu Christmas yako kabisa. Sasa najiuliza mimi Frida, hiyo kitu nitaiondoa aje? Mnisaidie. Naam. Frida, asante kwa swali. Ni Frida Mudosi. Okay. So circle back to Frida. So daktari, unasema mambo haya, hizi changes in personality na tabia. Wakati mwingine watu tunapiga picha hata MRI, tunapata pengine hata kuna tumor ama kuna kitu kingine ambayo inaleta hiyo shida. So sio vizuri kuassume tu ni mental health. Mwanzo tufanye tuweze kuangalia mambo mengine yote ambayo yanaweza kualeta hiyo shida, halafu sasa twende kwa mambo ya psychiatrist. Kwa yule ambaye anasema amefika mwisho daktari, yani anaona hana mbele wala nyuma, this depression ambayo inaweza leta hata thoughts of suicide, where do you go from there? Wacha nirudi nyuma kidogo juu ya hilo swali, kwa sababu ni vizuri tuweze kudefine tukiongea maneno ya suicide, kwa sababu leo mtu anaweza ongea aseme mimi nasikia nimechoka maisha. Na saa zingine tunaweza fikiria akisema amechoka maisha anasema anataka kujiua. Lakini saa zingine huwa ikawa ni an expression. You have had a very difficult day and you're just simply very tired, and for that moment you're feeling fatalistic. But ile kitu ambayo tunaweza jua nimefika kiwango gani na ni vizuri nipate usaidizi, ni saa zile unaona ulali vizuri, unaona either unalala sana kuliko kawaida, ama ulali vizuri, unakaa ukiamka sana, ama ulali at all. Alafu pia ikikuja wakati wa chakula, unasikia una appetite, na saa zingine watu wanakula sana. Ile tunasema ni stress eating. Kwa sababu unasikia uko very stressed but you want to eat because it's comfort. It's giving you comfort. So your sleeping habits, your eating habits, they have changed. And then the other one ni concentration. Ninajaribu kufanya kazi nilikuwa nikimaliza in an hour, but this time it's taking me about a day or more, and I'm not able to. Saa zingine hata ni memory. I can't remember passwords I used to remember. I can't. I'm not able. And it's just not working. And then relationships. Kila mtu ana simu kuniambia
there's something bothering me. No. Kwa sababu sionekani niko kawaida. Maybe I used to be very jovial. Hata wengine wanasema I've never been talkative. I'm generally a very quiet person. And it's true, but there's an excess that is there. Either you've become too quiet, and even though you're a very quiet person, kuna excess hapo. Na kuna watu wanasema, fulani, tunasikia tuko very concerned. And then kitu kingine ni kwamba sitaki kutoka kwa nyumba. My daily activities are getting affected. Ninasikia nikiamka nataka tu nilale. Hata nataka nifunge curtains. Na sitaki mwangaza hata kidogo. Kwa hivyo sitaki kwenda kazini, na sitaki kwenda shule. Those are daily functionings. No. Sitaki kuoga. Hata mavazi sitaki, na sitaki kuongea na yeyote, nataka niwe peke yangu. Alafu saa zingine unaona sasa mtu anaanza kukunywa more excess ama anatumia drugs. So we are talking about excesses. There's a change in behavior and it's affecting your daily functioning. Na ukiona imeendelea kwa muda ambao ni mrefu, basi tunajua kuna shida hapo, and it's important kupata ushauri. But when you feel umefika mwisho, please reach out and say this is where I'm at. Hata kama ni rafiki utaambia, ili upate usaidizi. Usiwe peke yako, kwa sababu kuwa peke yako haitakusaidia. Naam. So Frida ametuambia kinyongo kinamaliza, na ili tuweze kutatua mambo hayo na mengine mengi, stay tuned so that we'll be back soon after the break. Now, Frida, I hope you're still tuned. Now, Mary. Yeah. Frida anasema mambo haya yanamsumbua. Akiona mwenzake anaendelea mbele, hana amani. Shida ni gani? Namwelewa Frida kwa sababu ni ule utu. Saa zingine tukimwona mwenzetu anaendelea, tunaona tunabaki nyuma. So we are always competing and wanting to catch up. Ningemwambia Frida ni vizuri ye mwenyewe ajiulize, niko wapi? Hizo fedha niko nazo, itakuwa ni aje nifikie mahali nataka, mahali ambapo naona mwenzangu yuko. Na ningesema inaonekana it's a big thing these days. Tunaona sana because you're not being content. Unataka upate mtu ambaye atakusaidia. Unaona there's a partner that you have because unataka kusaidie kitu fulani na fulani. Ama sponsor nitafanya hivi na vile. Lakini unapata you're compromising yourself a lot kwa sababu ya tamaa. Na sisemi na ubaya, nasema kwamba sisi wote, hakuna mtu kama binadamu unapata wakati huna ule una tamaa. Lakini ni vizuri utosheke. Ujiulize, kweli nitaweza ama siwezi. Kuona mwenzako akona kitu na unasikia tamaa na unataka ukue kama yeye, ni utu. Lakini si lazima ufuate utu wako. We mwenyewe unaweza jikosoa na ujiambie kila wakati. We mwenyewe unajizungumzia, unajiambia wachana nayo, hiyo si yako. Kufika pale itakuhusu nini ama itakusababisha nini? Na ukiangalia unaona ambalo the cost will be too high. And it's going to compromise your values in many ways. So unajiuliza, is it worth it? Is it worth it? And if it's not worth it, then you keep talking to yourself, Frida, unajiambia, wacha haya maneno, it's normal kutaka kitu ambacho mwenzangu ako nacho, but wachana nayo. We mwenye utembee your own journey and be patient with your own journey. Itakuwa na matatizo up and down, but walk your own journey because it's going to help you. Daktari, kama daktari wa kina mama za gynecologist, wakati mwingine unapata mama anakuja, kuna zile visit tunafanya baada ya wiki 2, wiki 6. Unaona huyu mama ni kama hayuko sawa. Kuna kitu tunaita postpartum depression. What are some of the symptoms ambazo unaweza kwa unaangalia unasema, nikiona hii pengine kwa mke wangu ama rafiki yangu ambaye amejifungua, nahitaji kumtafutia usaidizi? Sana unaweza pata saa zingine mama hataki mtoto. Amezaa. The normal thing ni mama akizaa anataka mtoto. Lakini saa zingine unaona sasa ni yale mambo tunasema kitu ambacho kinaenda kinyume cha kawaida. Kwa hivyo yeye kama hataki mtoto, hiyo inakuwa ni symptom moja. Symptom nyingine ni kulia. Wakati wote unapata akilia, mtoto akilia unalia. Hiyo inakuwa pia ni shida. Saa zingine unasikia mama akisema halali, ana shida sana ambayo halali. Saa zingine ina affect
hata kunyonyesha, kwa sababu mama anasema hata ana maziwa na hiyo inamuaffect sana, na hivi anaanza kujikosoa yeye mwenyewe, anafikiri she's not good enough, she's not mothering, she doesn't have the maternal instincts. Hiyo inaanza kumsumbua pia. So there are situations emotionally especially that affect the psychological well-being of mama ambaye amejifungua, kwa sababu kubeba mtoto for those 9 months, and there could be other external factors that are affecting, because tunasema hormones, sivyo? Hii yote ni hormonal changes. Hormonal changes za kuwa mjamzito. Hormonal changes tena zinakuwa ili ndio uprepare kwenda kupata mtoto. Ukizaa, it's another hormonal change ili ukue na maziwa. Na ningesema kitu kingine ambacho ni cha muhimu hapa, saa zingine postpartum depression could also be associated with previous depression. Wamama ambao saa zingine wako na existing depression, when they get pregnant it gets worse, and when they wakijifungua inakuwa hata worse. Kwanza sasa saa hizo mama hataki mtoto ama anakuwa too protective. So it also depends on whether there are pre-existing psychological and emotional situations that are happening, because all these things are hormonal triggered. Yeah. Daktari, kuna swali tunauliza kila siku. How are you? Lakini hii swali tukilijibu kidogo ni kama tunajibu tu. Hatuitilii maanani kufikiria what are we answering even for ourselves. Wewe mwenyewe kama an individual unaweza fanya nini so you can do your own mental evaluation ili ujue, je, uko sawa? Na do I need help, and in which area do I need help? Jambo la kwanza ningesema ni kunormalize that situation of I'm not okay. It's normal. Anybody who actually says they're always okay, there's a problem. Kuna shida pale. So it's normal for me not to feel okay. Today, tomorrow, I should be very concerned if it takes a long period of time. So the first thing check is, am I able to accept and admit that not being okay a day or two is normal? And then the second thing is, how long is it taking for me before I'm okay? Nikianza kuona ni kama ninaenda chini, then I need to know things are not okay. And we can always check on the things that we talked about. How are you eating? How are you sleeping? Are you concentrating? Are you able to have your daily functionings? Those are things that will tell you whether you are doing well or not. Are you isolating yourself? Do you feel like there's no reason for existing? And with suicide, it's important to say, beyond the thought of nataka tu hii maisha iishe, are you making a plan? Are you even now deciding to actualize the plan? Those are serious things, because then they are moving you in a different direction. Have you even attempted? And like James said, he attempted, and he said Mungu akamsaidia, and it's true, because it can be very difficult. So those are some of the self-checks that you can do. Na saa zingine pia jiulize, uko na mtu ambaye anakusaidia, because also community can help. Ukiwa nyumbani kama mzazi, angalia watoto. What changes are you noticing? Kuna other situations of mental health for our children, and we can talk about, are they self-harming? Kwa sababu saa zingine watoto wanavaa nguo, unaona mtu amevaa long sleeve na uwezi jua amefunika, na unaona yuko sawa lakini hako sawa. So it's important for us parents to be very observant. Kama ni parents ama kama ni walimu, mahali mko na watoto, ni vizuri tuangalie. Just watch the behavior of the children. Mtoto akikuja shule, unaona saa zingine anasinzia most of the time. Mbona anasinzia? What is it that's going on at home? Those are things to observe. Eating. We can talk about habits of eating. Na saa zingine, let me say that we think we don't have eating disorders. For me, the first time in practice I saw eating disorders was actually 2005. Wow. Here. Yes, in Kenya. And we think we don't have, but it's there with us. And it's good to observe. Watoto wakikula, behavior ni gani? Mtoto anaenda wapi? Kwa sababu saa zingine, because of I want to have 6 packs with the guys, I want to keep a certain shape with the girls, so I don't want to eat these types of foods because they'll make me fat. I don't want to eat this. So in the family they may eat with you, lakini
within half hour anaenda kwa choo, anaweka vidole, anatapika. Na we kama mzazi hautajua. And eating, disordered eating is about your relationship with food. How are you relating, you know, with food? Sometimes we may spiritualize it, but not always. There would be good reasons for spiritual angles. Kwa sababu mtu, you know, we always say, kama this is a season of where we say we have the Nehemiah fasting. There are different reasons for fasting. And a lot of times for Kenya, it's on spiritual matters. You know, we just want to be right with God. We want to have certain disciplines in place. But people who already have disordered eating, that can be an excuse. Na it puts them, you know, in more difficult situations because they are not eating well and they are not functioning well. So it is important, even religious leaders, to be able to watch and know how to help, you know, our congregants, so that at least we are able to tell the difference. This person is okay, lakini huyu kuna tatizo. Na ingekuwa ni vizuri kama tungewasaidia. Mary, watu wanazunguka hapa nje na magonjwa mengi, magonjwa ya sono na kama depression, kuna wale wana uraibu, tumeongea mambo ya pombe, madawa ya kulevya. Ni vipi ambayo jamii inaweza kuwa na uwezo wa kujua na kukua na ile hali ya kukubali mambo haya na kukua pamoja na watu ambao wanapitia shida hizi? We need a community that can be able to identify and support people through these seasons. So how can we do better from the angle of the family and the society to provide an environment where these people can feel safe? Ningesema jambo la kwanza ni ile stigma. Sababu stigma is with us. Because a lot of times tutasikia watu wakisema, hey, kweni mambo yalikuwa mabaya hivyo mpaka ukaenda kuona daktari. Mzee atasema usitoe nyumba nje. Kwa sababu ni jambo gani hatuwezi tatua. Unaona? Alafu saa zingine kuna labels. Tunasema huyu ana kichaa, huyu ni mtu wazimu. Na unajua hizo labels, they make it very difficult for people to be able to seek help. So first, let's get rid of the labels and accept mtu akisema I have a problem. Let's create an environment that is user friendly, ambao mtu atasikia free kukuja kusema this is how I'm thinking, this is how I'm feeling, and can I get help? So remove the stigmas, you know, around it in terms of labels, you know, as well. And then also community tushughulikiane. Kwa sababu if you have a colleague, unajua mtu ambaye anaenda kazini every day, ashindi nyumbani. Kwa hivyo mtu ambaye anamuona sana ni mimi kama colleague yake. And I can see changes in them. Ambao ninaangalia nasema ili jambo si la kawaida kwa sababu fulani hako vile. But there is a challenge. Siku hizi we address mental health. You know, I could be looking quite okay. And next time you hear, I'm not there. Na unasema sinilikuwa na we had a show with her. Yes. What do you mean? You know? And it's because we can dress and camouflage. So it goes beyond how I'm looking and what I'm doing, but we need to look at behavior and see what's going on. Na mtu ambaye anawaza, unaweza muona na unaweza jua ya kwamba fulani kuna neno ambalo lina mtatiza. Mzazi vile vile, mwalimu vile vile. So we have accountability. There are people who are around us. Let's look out for each other and try and see fulani ningekusaidia aje. You know, let's go and have a cup of tea. What's going on? Even before we can put labels on people. Ningesema pia organizations, employers, it's good to have the employee assistance programs. Vile umesema CIC, they are able to cater for people who are in their who are seeking their support and their help. So it's good to reach out and even to have numbers that one can use for that. Mary, asante sana kwa muda wako leo. Asante. It's indeed been a pleasure. Na tunajua mambo ni mengi lakini hata kama muda ni mchache, this year in 2026 when we ask that question, how are you? Let us mean it and be ready to actually listen and be of help. Now, our sponsors on this show has been CIC Insurance with their Family MediSure plan, which caters for your whole family. They also have a seniors plan as well as a corp care plan for your chamas and groups. Now, please note that we always post our shows on YouTube. So if you missed any of your shows last year, so please tune in. And if you're looking to reach out to any of our doctors, Mary and all of the other doctors who've been here before, then reach us on our socials at Uliza Daktari and at Daktari_Mengesa. Until next Sunday at 8 p.m., I'm your host, Dr. Lauren Mengesa. Have a very blessed week.